Nityananda Chaitanya Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chайтанья Jaya Nityananda Chaitanya Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chайтанья Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami and Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavari Paschatya Desa Tarine. Namo Mahabharanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopi Kanta Radha Kanta Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare. Yeah, Chайтанья-чаритамрита. Now we're still on Антья-лила chapter 9, starting with verse 120. I think it's chapter 8. Yogamaya told me it's 887. No, chapter 9, Bhavananda Roy. Okay. I think that's where my mark is. Do you think it's a higher number on the same it's chapter 9 for sure. Okay. What number do you have? Well, she sent me 887. No, that's way back. Oh, maybe it's a mistake. The title of the chapter. Eight is Ramananda Puri criticizes the Lord. We finished that one. This is it. Verse 120. Okay. This one's, devotee, everybody was bothering Lord Chaitanya to help him. And then the king rewarded him even bigger than. So now the king is explaining. Bhavananda Putra Sabha Mora Priyatama Inha Sabha Karayami Deki Atma Sama. Inform Chaitanya Mahaprabhu that all the sons of Bhavananda Roy are especially dear to me. I consider them like members of my family. Мы читаем 9 главу, 120 стих Антья-лила. Сообщи Шри Чайтанье Махапрабху, что все сыновья Бхавананды Рая очень дороги мне. Для меня они как члены моей семьи. Kaya piye lute vilaya na karonvita. Ataiva yahande harikara. Kaya piye lute vilaya na karonvita. Therefore I have appointed them in various places as collectors. And although they spend the government's money, eat, drink, and plunder and distribute it as they like, I do not take them very seriously. Поэтому я назначил их сборщиками налогов в разных местах, и хотя они растрачивают казенные средства, едят, пьют, тратят и раздают деньги направо и налево, я не придаю этому значения. Raja Mahindara Raja Kainu Rama Roy Ye Kaila Ye Badila Nahi Leka Daya. I made Ramananda Roy the governor of Raja Mahundri.
there is practically no account of whatever money he took and distributed in that position. Я назначил Рамананду губернатором Раджа-мандри. Нельзя сосчитать те деньги, которые он взял и распределил на этой должности. Near Rajamundry is a famous railway station. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati notes that the present Rajamundry city is located on the northern bank of the Godavari. At the time when Ramananda Roy was governor, however, the state capital, which is known as Vijayanagara or Vijayapur, is located on the southern side of the Godavari, at the confluence of the Godavari and the sea. That was a part of the country which at that time was known as Rajamundry. North of Kalinga Desh is or Kalinga, the state of Orissa. The capital southern Orissa was known as Rajamundry, and now the location of Rajamundry has changed. Рядом с Раджа-мандри находится знаменитая железнодорожная станция. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати отмечает, что нынешний город Раджа-мандри расположен на северном берегу Годавари. Однако в то время, когда Рамананда Рай был губернатором, столица государства, известная как Видянагара или Видьяпур, располагалась на южной стороне Годавари, в месте слияния Годавари и моря. Это была часть страны, которая в то время называлась Раджа-мандри. К северу от Калинга-Дэши находится Ут-Калинга, штат Ориса. Столица Южной Орисы была известна как Раджа-мандри, но теперь расположение Раджа-мандри изменилось. Okay, a little geography lesson, history. Урок географии и истории. Did everything from Prabhupada's books. Можно это все выучить из книг Шрилы Прабхупады. Gopinata Emata Vishaya Koriya Duvi Chari Laksha Kahana Raheta Kana. Having been appointed collector, Gopinath, in the same way, also generally spends 200 or 400,000 as he likes. Гопинатха на должности сборщика податей тоже обычно тратит от 200 до 400 тысяч кахан по своему усмотрению. Kichunadeya Nakari Vichara Jana Sahite Apriche Duka Paila Ebara. Gopinath Patanayaka would collect some and pay some, spending it at will, but I would not consider this very seriously. This time, however, he was put in trouble because of a misunderstanding with the prince. Гопинатха Патанайка столько-то денег собирал в казну и столько-то тратил, как хотел, на что я не обращал особого внимания. Но на этот раз он попал в переделку из-за недоразумения с наследником. Jana eta kaila iha uinahe janon Bhavanandara putra sabe atma sama manon. The prince created this situation without my knowledge, but actually I consider all the sons of Bhavananda Roy to be like my relative. Царевич принял решение без моего ведома, но на самом деле для меня все сыновья Бхавананды Рая как родные. Tanha lagi dravya chari e mata jane sahaje mora priti haya tahasane. Because of my intimate relationship with them, I've absolved Gopinath Payataka of his debts. Chaitanya Mahaprabhu does not know this. However, I have done it because of my intimate friendship with the family of Bhavananda Roy. Благодаря близким отношениям с ними я простил Гопинатхе Патанайке все его долги. Шри Чайтанья Махапрабху об этом не знает. Мое решение вызвано только близостью к семье Бхавананды Рая. Shuniya Rajara Vinaya Prabhuda Ananda Hena Kale Aila Taha Roya Bhavananda.
Having heard from Kashi Mishra all these statements concerning the king's mind, Chaitanya Mahaprabhu was very happy. At that time, Bhavananda Roy arrived there. Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен, когда услышал от Каши Мишры об умонастроении царя. В это время к нему пришел Бхавананда Рай. Pancha Putra Sahite Asi Padila Charane Utana Prabhu Tanre Kaila Lingane. Bhavananda Roy, along with his 5 sons, fell at the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu, who lifted him up and embraced him. Бхавананда Рай вместе с 5 сыновьями припал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, который поднял его и заключил в свои объятия. Ramananda Roya Adi Sabha Milila Bhavananda Roya Tabe Valite Lagila. And Ramananda Roy, all his brothers and their fathers met Shri Chaitanya Mahaprabhu. Bhavananda Roy began speaking. Так Рамананда Рай, все его братья и их отец встретились со Шри Чайтаньей Махапрабху. Затем Бхавананда Рай заговорил. Tomara Kinkada E Sabamora Kula E Vipada Raki Prabhu Puna Nila Mula. All these members of my family are your eternal servants. You have saved us from this great danger. Therefore you have purchased us for a proper price. Все члены моей семьи, сказал он, твои вечные слуги. Ты избавил нас от этой великой беды и тем самым купил нас. Отныне мы принадлежим тебе. Bhakta-vatsalya prakata karila purvayena pancha pandave apade tarila. You have now demonstrated your love for your devotees, just as when you previously saved the 5 Pandavas from the forest fire. Сейчас ты показал свою любовь к преданным, так же, как в прошлом, когда ты спас от великой опасности 5 пандавов. From great danger. Nedati mata gopinatha chalane padila rajara kripa vitanta sakalaka hila. Gopinath Pattanayaka, his head covered with the silken wrapper, fell at the lotus feet of Shri Chaitanya Mahaprabhu and described in detail the king's mercy to him. Гопината Паттанаяка, шелковая накидка на голове, упал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и в подробностях рассказал о милости царя к нему. Kahe Sanyasi Yabe Aiba Pancha Jana Kutumba Bahulya Kamara Ke Kara Barana. Chaitanya Mahaprabhu said, if you all adopt the renounced order and lose interest in dealing with pounds, shillings, and pence, who will take charge of maintaining your large family? Шри Чайтанья Махапрабху сказал, если все вы отречетесь от мира, потеряв всякий интерес к денежным делам, то кто будет заботиться о вашей большой семье? Mahavishaya Kara Kiva Virakta Udasa Janme Janme Tumi Pancha Mora Nija Das. Whether you are involved in material activities or become completely renounced, your 5 brothers are all my eternal servants, birth after birth. Вовлечены ли вы в материальные дела или полностью отстранились от них, вы 5 братьев из жизни в жизнь мои вечные слуги?
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments that one should always remember that he's the eternal servant of Krishna. Whether one is engaged in material activity involving pounds, shilling, and pence, or is in the renounced order, he should always think that he is an eternal servant of Krishna. For that is the real possession of the living entity. Both taking sannyas and dealing in pounds, shilling, and pence. Как пишет в своем комментарии Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, мы должны всегда помнить о том, что мы вечные слуги Кришны. Занят человек материальной деятельностью, связанной с деньгами, или ведет жизнь отрекшегося от мира, он должен всегда думать о себе как о вечном слуге Бога, ибо таково истинное положение живого существа. Живет человек как саньяси или занимается денежными делами, и в том, и в другом случае это внешние занятия. Kintu mara kariha eka agya palana vaya na kariha kichu rajara muladana. However, just obey one from me. Соблюдай один мой наказ, никогда не трать собранные для царя деньги. Kintu mara kariha eka agya palana. Vyayana kariha kichu. I read that. However, just obey one order from me. Do not spend any of the king's revenue. Но соблюдай один мой наказ, никогда не трать собранные для царя деньги. That's Lord Chaitanya speaking to Gopinath. Таким образом, Господь Чайтанья говорит с Гопинатом. When a person forgets his position as an eternal servant of Krishna, he commits many sinful activities. But one who maintains his position as an eternal servant of Krishna cannot deviate from the path of morality, religion, and ethics. At the present moment, people all over the world, especially in India, have forgotten their relationship with the Supreme Personality of Godhead and His eternal servants. Therefore, the principles of morality, religion, and ethics have almost disappeared. This situation is most unprofitable for human society. Therefore, everyone should try to accept Krishna consciousness and follow the principles of Chaitanya Mахапрабху. Когда человек забывает, что он вечный слуга Кришны, он совершает множество греховных поступков, но тот, кто помнит о своем положении вечного слуги Кришны, никогда не будет нарушать принципы морали, религии и этики. В наше время люди по всему миру, особенно в Индии, забыли о своих отношениях с Верховным Господом и Его вечными слугами. Поэтому нравственность, религия и этика пришли в полный упадок. Такое положение вещей не приносит людям никакого блага. Поэтому все должны постараться принять сознание Кришны и следовать принципам, установленным Шри Чайтаньей Махапрабху. Vajramula Dana Diya Ekechu Labhyahaya
Sehidana kariha nana dharme karme yaya. First, you should pay the revenue due to the king, and then you may spend the balance for religious and fruitive activities. Сначала из собранных средств ты обязан выплатить все, что причитается царю, и только после этого можешь потратить то, что осталось на благочестивые и обычные дела. Prasad gaya na karimu yate duvi loka yaya eta bali sabakare dile navidaya. Don't spend a farthing for sinful activities, for which you will be the loser, both in this life and the next. After saying this, Chaitanya Mахапрабху begged them farewell. Не трать ни гроша на безнравственные поступки. Грехи приведут тебя только к тому, что ты останешься ни с чем и в этой жизни, и в следующей. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху попрощался с ними. Gayare gare prabhuda kripa vivarta kaila bhakta vatsaya gunayate vyaktaha. This mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu was spoken of in the family of Bhavananda Roy. That mercy is clearly demonstrated, although it appeared to be something different. После этого все семейство Бхавананды Рая обсуждало милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Эта милость стала очевидна для всех, хотя сначала они не распознали ее. Therefore, the result of advancement in spiritual knowledge is not material improvement. Chaitanya Mahaprabhu advised Gopinath Bhattanayaka how to use material opulence without incurring reactions to sinful life. From this advice, it appeared that the Lord encouraged Gopinath Bhattanayaka to enhance his material condition. Actually, however, he did not. In fact, this was but a manifestation of his great affection for his devotee. Плод углубления духовного знания не сводится к улучшению материального благосостояния, и все же Шри Чайтанья Махапрабху дал совет Гопинатхе Паттанайке касательно того, как использовать материальный достаток, не навлекая на себя грехов. Может показаться, что Господь посоветовал Гопинатхе Паттанайке улучшить свое материальное состояние, но это не так. На самом деле в его совете проявилась только его сильная любовь к своему преданному. This pastime for me just really shows the need for achintya, accepting achintya shakti, inconceivable, because it's too crazy, you know. Как для меня, так эта глава означает принятие непостижимого, потому что это очень тяжело понять. Of course, it's not as crazy as the crazy movies and books and novels people write, but the numbers on these, 200,000 kahanas, a huge number. I don't know how it converts into goods. То есть там немножко сумасшедшая ситуация. Конечно, не такая сумасшедшая, как в разных фильмах, но очень, очень большие цифры. Например, 200 тысяч этих каганов. Я не знаю, как это перевести на наши деньги, но кажется, что это очень большая сумма. Sabaya Alingya Prabhu Vidaya Yabedila Hari Dvandvi Kari Sabha Bhakta Tigela. Abura Kripadeki Sabara Haila Chamatkar Kahara Bujite Nare Prabhura Vyavaha. Seeing the extraordinary mercy of the Lord granted to the family of Bhavananda Roy, everyone was struck with wonder. He could not understand the behavior of Chaitanya Mahaprabhu. Шри Чайтанья Махапрабху обнял всех и попрощался с ними.
После этого все преданные встали и разошлись, громко повторяя святое имя Хари. Всех поразила та необычайная милость, которую Господь явил семье Бхавананды Рая. Никто не мог понять поведение Шри Чайтаньи Махапрабху. So I'm not the only one, I guess. Can't Похоже, understand. что я не единственный, кто не мог этого понять. His mercy is unlimited and causeless. Его милость безгранична и беспричинна. Korite sadila ama haite kichu nahe Prabhu tabe kahila. Indeed, when all the devotees had requested the Lord to bestow his mercy upon Gopinath Pattanayaka, the Lord replied that he couldn't do anything. Ведь когда все преданные попросили Господа явить свою милость Гопинатхе Паттанайке, Господь ответил, что ничего не может поделать. When a person is sinful, he loses both his chance for spiritual advancement and the chance for material opulence. If one enjoys the material world for sense gratification, he's certainly doomed. Advancement in material opulence is not the direct mercy of the Supreme Personality of Godhead. Nevertheless, it indicates the indirect mercy of the Lord. For even a person too attached to material prosperity can gradually be detached and raised to the spiritual platform. Then he can offer causeless, purified service to the Lord. And Chaitanya Mахапрабху said, Ama haite kichu nahi. It is not my business to do anything. He set the ideal example for a person in the renounced order. If a sannyasi takes the side of a vishayi, a person engaged in material activities, his character will be criticized. A person in the renounced order should not take interest in material activities, but if he does so out of affection for a particular person, that should be considered a special mercy. Тот, кто совершает грехи, теряет возможность как для духовного развития, так и для материального обогащения. Если он наслаждается материальным миром, ублажая свои чувства, то его положение безнадежно. Материальное обогащение нельзя считать непосредственной милостью Верховной Личности Бога, и тем не менее оно может быть указанием на косвенную милость Господа. Получивший ее человек, даже если он слишком привязан к материальному благосостоянию, постепенно может развить в себе дух отречения от мира и подняться на духовный уровень. Тогда он сможет нести бескорыстное, чистое служение Господу. Когда Шри Чайтанья сказал «мне нет никакого дела до этого», он тем самым подал пример людям, отрекшимся от мира. Если саньяси начинает помогать вайши, человеку, погруженному в материальные дела, люди будут его осуждать. Человек, отрекшийся от мира, не должен проявлять интерес к материальным делам, но если он все же это делает, это из расположения к кому-то, то это следует считать его особой милостью. Gopinath Charananda Ara Apana Nirveda Ematra Kahila Ihar Na Bunjibe Beda. I simply describe the characteristic chastisement of Gopinath Patanayak and Shri Chaitanya Mahaprabhu's indifference. But the deep meaning of this behavior is very difficult to understand. Okay, makes me feel a little better. Я просто описал наказание Гопинатхи Паттанайки и безразличие к его судьбе Шри Чайтаньи Махапрабху, но глубинный смысл его поведения очень трудно понять.
Asi Mishra Nasadila, Rajara Nasadila, Ujoga Vina Mahāprabhu Ita Paladila. Shri Chайтанья Mахапрабhu gave so much to Patanayaka Gopinath without directly making request of either Kasi Mishra or the king. Шри Чайтанья Махапрабху дал очень много Гопинатхе Патанайке, не обращаясь с просьбой ни к Каше Мишре, ни к царю. Chайтанья-чаритамрита Parama Gambira Se Bhuje Tanre Pade Yanra Manadira. The intentions of Chaitanya Mahaprabhu are so deep that one can understand them only if he has complete faith in the service to the lotus feet of the Lord. Замыслы Шри Чайтаньи Махапрабху столь глубоки, что понять их может только тот, кто обладает полной верой в служение лотосным стопам Господа. Faith is something sublime. Sometimes we get caught up thinking I have some knowledge or I can do something nicely, but faith is what gets us back to God. Вера — это очень важный компонент. И иногда нам кажется, что у нас есть знания, мы там что-то понимаем, но вера — это то, что может вернуть нас обратно к Богу. There's a lot of nice quotes about faith. Есть очень много цитат о вере. It says, faith doesn't mean that, trouble won't come. It means that you won't be bewildered by the trouble that comes. God, you have faith that Krishna will help us through any circumstance. Одна из них говорит о том, что если вы обладаете верой, это не значит, что у вас не будет никаких проблем. Это значит, что эти проблемы не будут оказывать на вас никакого влияния, и вера поможет вам с ними справиться. Yahan Shuni Prabhuda Vatsaya Prakasha Prema Bhakta Payatana Upadayaya Nasha. Whether or not one understands it, if one hears of this incident concerning the activities of Gopinath Patanayak, and Lord Chaitanya Mahaprabhu's causes mercy on him, certainly one will be promoted to the platform of ecstatic love for the Lord. For him, all dangers will be nullified. Но понимает человек глубинный смысл этого происшествия или нет, если он услышит историю Гопинатхи Патанайки и беспричинной милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху к нему, он обретет экстатическую любовь к Господу и избежит всех опасностей. Okay, so I don't know how to, explain it, but I've heard it many times, so begging Krishna for the cause of mercy. Я не знаю, как это объяснить, но я слышал очень много раз о том, что мы должны молить Кришну о его беспричинной милости. But there's many, even in the mature world, people are in prison, they're supposed to be executed, and somehow at the last minute, the king gives them a pardon, or somebody finds out somebody else admits that they did the crime, anything. Но даже сейчас бывают такие случаи, что кого-то ждет казнь, и в последний момент царь решает помиловать его, либо кто-то признается в том, что он совершил это преступление. So the king favored them and didn't care that they didn't keep good accounts. But Lord Chaitanya told Gopinath, don't take any government money now. Так или иначе, царь помиловал его, и он простил ему все долги, но Господь Чайтанья сказал, что ты не должен тратить то, что принадлежит царю. Praying at the lotus feet of Rupa and Ranganath, always desiring your mercy, I, Krishna Das, narrate Shri Chайтанья-чаритамрита, following in their footsteps. Thus ends the Bhaktivedanta purport to Chaitanya-charitamrita, Антья-lila, 9th chapter, describing the deliverance of Gopinath Patanayak and the manifestation of Lord Shri Krishna Chaitanya.
Молясь о лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанью-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе Антья-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты, в которой рассказывается о спасении Гопинатхи Патанайки и о беспричинной милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху к своему преданному. Okay, next chapter. Chapter 10. Mahāprabhu accepts prasadam from his devotees. Следующая глава — это 10 глава о том, как Шри Чайтанья Махапрабху принимает прасад у своих преданных. So this one sounds a little lighter. Это звучит немножко полегче. Prasadam taking is a major part of Lord Chaitanya's activities and definitely a major part of ISKCON. Принятие прасада — это одна из главных деятельностей Господа, и похоже на то, что одна из главных деятельностей Искона. Following summary is given by Bhaktivinoda Thakur. Amrita Pravaha. Before the Rath Yatra ceremony, all the devotees from Bengal started for Jagannath Puri as usual. Raghava Pandit brought with him the various kinds of food for Shri Chaitanya Mahaprabhu. The food had been cooked by his sister Damayanti, and then packed it in bags, jolly. Thus the stock of food was generally known as Raghavera jolly, the bags of Raghava. Makardwaj Khan, an inhabitant of Panihati, who accompanied Raghava Pandit, was the secretary in charge of accounting for the Raghavera jolly. The day, however, when the gopis arrived, В Амрита Праваха Баши Бхактивинода Такур так описывает краткое содержание 10 главы. Как обычно, незадолго до Ратаятры все преданные из Бенгалии отправились в Джаганнатха-пури. Рагава Пандит принес с собой всевозможные угощения для Шри Чайтаньи Махапрабху. Их приготовила и уложила в мешки джали его сестра Дамаянти. Эти мешки называли Рагавера джали, мешками Рагавы. За их сохранность отвечал Макарадваджа Кара из Панихати, который всегда сопровождал Рагава Пандита во время путешествий. The day when all the devotees arrived at Jagannath Puri, Lord Chaitanya was enjoying sporting pastimes in the waters of the lake known as Narendra Sarovar. Shri Chaitanya Mahaprabhu also enjoyed the ceremony in the water with his devotees. As previously, Shri Chaitanya Mahaprabhu performed the cleansing ceremony at Gundicha and chanted the famous verse, Jagamohan Parimunda Yao. After Kirtan ended, he distributed prasadam to all the devotees and also took some himself. Then he lay down at the door of the Gambhira to take rest. В день, когда все бенгальские преданные прибыли в Джаганнатхапури, проходили игры Господа Говинды на озере Нарендра Саровара. Шри Чайтанья Махапрабху также наслаждался этим праздником в водах озера вместе со своими преданными. Как и прежде, Шри Чайтанья Махапрабху убирал храм Гундичи. Во время уборки он снова и снова повторял знаменитый стих, начинающийся со слов «Джагамохана паримунда йоу». После киртана он раздал прасад всем преданным и сам отведал его. Затем Господь Чайтанья прилег отдохнуть у порога Гамбиры. Говинда, личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, каким-то образом переступил через него, чтобы массировать его стопы. Но обратно Говинда не смог выйти, поэтому в тот день он ничего не ел. Somehow or other, Govinda, the personal servant of Chaitanya Mahaprabhu, crossed over the Lord's body and massaged his feet. Govinda could not go out that day, however, therefore he was unable to accept prasadam. From the character of Govinda, it is to be learned that one may sometimes commit offense for the service of the Lord, but not for sense gratification.
Govinda induced the Lord to eat all the food delivered by all the devotees of Bengal for his service. All the Vaishnavas used to invite Chaitanya Mahaprabhu to their homes. The Lord accepted the invitations of Chaitanya Das, the son of Shivananda Sen, and the son of Поведение Говинды показывает, что иногда можно совершить оскорбление ради служения Господу, но никогда ради собственного наслаждения. В другой раз Говинда заставил Господа съесть все угощения, которые принесли для него преданные из Бенгалии. Обычно все вайшнавы приглашали Шри Чайтанью Махапрабху к себе домой. Однажды Господь принял приглашение Чайтаньи Даса, сына Шивананды Сена, и отведал его. Vande Shri Krishna Chaitanya Bhakta Nugraha Kata Kenapi Santushtam Bhakta Datena Shradaya. Let me offer my obeisances unto the Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu, who is always pleased to accept anything given with faith and love by his devotees, and is always ready to bestow mercy upon them. Я в почтении склоняюсь перед Господом Шри Чайтаньей Махапрабху, который всегда доволен тем, что подносят ему преданные с верой и любовью, и всегда готов одарить их милостью. Read it? Yes. Sometimes I don't hear. I don't know if it's me or you. Jaya Jaya Gaura Chandra Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Chaitanya Mahaprabhu. All glories to Lord Nityananda Prabhu. All glories to Advaita Chandra. All glories to all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, слава Господу Нитянанде Прабху, слава Адвайта Чандре, слава всем преданным Господа Чайтаньи. Prasantare Sabha Bhakta Prabhure Dekite Padama Anande Sabha Nila Chale Yaitse. Next year, all the devotees were very pleased to go to Jagannath Puri, Nilachala, again to see Shri Chaitanya Mahaprabhu. На следующий год все преданные с большой радостью отправились в Джаганнатха-пури Нилачалу, чтобы увидеться со Шри Чайтаньей Махапрабху. Advaita Charya Gosani Sarva Agra Ganya Acharya Ratna Acharya Nidhi Shivasari Danya. Advaita Charya led the party from Bengal. He was followed by Acharya Ratna, Acharya Nidhi, Srivas Thakur, and other glorious devotees. Группу преданных из Бенгалии возглавлял Адвайта Ачарья Госани. За ним следовали Ачарья Ратна, Ачарья Нидхи, Шриваса Такур и другие прославленные преданные. Yadyapi Prabhura Agya Gode Rahite Tatapi Nityananda Preme Antya-lila.9.120-153. Chaitanya Mahaprabhu had ordered Lord Nityananda to stay in Bengal, but nevertheless, because of ecstatic love, Lord Nityananda also went to see him. Шри Чайтанья Махапрабху приказал Господу Нитьянанде оставаться в Бенгалии, но тот из экстатической любви к нему все равно пришел, желая увидеться с Господом. Anuragyada Lakshane Viri Nahi Mane Tanra Agya Bange Tanra Sangera Karane. Indeed, it is a symptom of real affection that one breaks the order of the Supreme Personality of Godhead, not caring for the regulated principles to associate with him. Поистине такова настоящая любовь. Она заставляет нарушить даже волю самого Бога, Верховной Личности, и презреть все предписания ради возможности общаться с Ним.
Rasa yaiche Gara yaite Gopire Agya Dila Tanra Agya Bangi Tanra Sange Se Rahila. During the Ras dance, Krishna asked all the gopis to return home, but they neglected his order and stayed there for his sake. Так, перед танцем раса Кришна попросил всех гопи разойтись по домам, но они ослушались его ради того, чтобы остаться с ним. Agya Palane Krishnara Yaiche Paritosha Preme Agya Bangilehaya Koti Sukha Posha. If one carries out Krishna's order, Krishna is certainly pleased. But if one sometimes breaks his order due to ecstatic love, that gives him millions of times greater happiness. Кришна, безусловно, доволен тем, кто следует его указаниям, но если кто-то, движимый экстатической любовью к нему, иногда нарушает его волю, это доставляет ему в миллионы раз больше удовольствия. Vasudeva Datta Murari Gupta Gangadas Shriman Sena Shriman Pandit Akinchana Krishna Das Murari Garuda Pandit Buddhimanta Khan Sanjaya Purushottam Pandit Bhagavan Sukambara Nishingananda Arayata Jana Sabai Chalila Nama Na Yaya Likana. Vasudev Dutt, Murari Gupta, anyway, all the names, and many others joined together to go to Puri. It would be impossible to mention all the names. К идущим Джаганатха Пури присоединились Васудева Датт, Мурари Гупта, Гангадас и все остальные. Невозможно перечислить имена всех, кто там был. Kulina Grami Kandavasi Milila Asya Shivananda Sena Chalila Sabarayana. The inhabitants of Kulinagram and Kanda also came and joined. Shivananda took the leadership and thus started taking care of them all. К идущим Джаганатха Пури присоединились... Жители Кулина Грама и Канды тоже присоединились к паломникам. Группу возглавлял Шивананда Сена, который заботился о каждом. Madhava Pandit Chale Jali Sajai Ya Damayanti Yata Dravya Diyache Kodiya. Raghava Pandit came with bags full of food prepared very nicely by his sister Damayanti. Рагава Пандит принес с собой мешки с разными угощениями, превосходно приготовленными его сестрой Дамаянти. Nana Apurva Bhaksha Dravya Prabhuda Yogya Bhoga Vatsareka Prabhu Yaha Kodena Upayoga. Damayanti made varieties of unparalleled food just suitable for Lord Chaitanya Mахапрабху to eat. The Lord ate it continually for 1 year. Дамаянти готовила изумительное угощение, достойное Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Обычно их хватало Господу на целый год. Amra Kashandi Ada Kashandi Jala Kashandi Nama Nimbu Adi Amra Koli Vivida Vidana Amsi Ama Kanda Trailamra Ama Sata Yatna Kari Gunda Kari Purana Sukanta Sukuta. These are the names of some of the pickles and condiments in the bags of Raghava Pandit. Amra Kashandi, Ada Kashandi, Jala Kashandi, Nimbu Ada, Amra Koli, Amsi, Amra Kanda, Tailamra, and Amasata. With great attention, Damayanti also made dried bitter vegetables into powder. Вот название лишь некоторых маринадов и приправ из мешков Рагавы Пандита. Амра Кашанди, Ада Кашанди, Джала Кашанди, Нембу Ада, Амра Коли, Амси, Амаканда,
Тайламра и Амасата. Кроме этого, Дамаянти с большой любовью высушила горькие овощи и растолкала их в порошок. Sukuta bale avagyayatna karihachite. Sukutaya ye sukha prabhuda taha nahi panchamrite. Do not neglect sukuta because it is a bitter preparation. Chaitanya Mahaprabhu derived more happiness from eating this sukuta than from sukta, actually. In Bengal, it's spelled like that, but it says sukta. From drinking Panchamrita, preparation of milk, sugar, ghee, honey, and yogurt. Не принижайте достоинств сукты из-за того, что это горькое блюдо. Шри Чайтанья Махапрабху любил сукту больше панчамриты, смеси из молока, сахара, топленого масла, меда и йогурта. Bhava Grahi Mahaprabhu Sneha Matralaya Sukuta Pata Kashandite Maha Sukapaya. Since Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, he extracts the purpose of everything. He accepted Damayanti's affection for him. Therefore, he derived great pleasure even from the dried bitter leaves of sukta and from kashandi, sour preparation. Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху сам Верховный Господь, в любом действии он учитывает прежде всего намерение. Он чувствовал любовь, с которой Дамаянти для него готовила, и потому с удовольствием ел даже сухие и горькие листья сукты и кашанди, кислую приправу. Anusya Bodhi Damayanti Kade Prabhuda Paya Guru Bojane Udare Kabu Ama Hana Yaya. Because of her natural love for Chaitanya Mahaprabhu, Damayanti considered the Lord an ordinary human being. Therefore, she thought that he would become sick by overeating and there would be mucus within his abdomen. Естественная любовь к Шри Чайтанье Махапрабху заставляла Дамаянти считать Господа обычным человеком, поэтому она опасалась, что у него из-за переедания может скопиться слизь в желудке, и он заболеет. Because of pure love, the devotees of Krishna in Goloka Vrindavan, Vrajabhumi, loved Krishna as an ordinary human being, like them. Yet, although they considered Krishna one of them, their love for Krishna knew no bounds. Similarly, because of extreme love, devotees like Raghava Pandit and his sister Damayanti thought of Chaitanya Mahaprabhu as a human being, and their love for him was boundless. By overeating, an ordinary human being becomes prone to the disease called amla pitta, which is a product of indigestion characterized by acidity in the stomach. That's very common these days. Damayanti thought that such a condition would afflict Sri Chaitanya Mahaprabhu. Движимые чистой любовью к Кришне, преданные на Галоке Вриндаване во Враджабхуми видели в нем обычного человека, такого же, как и они. Однако, хотя они и считали Кришну своим родственником, их любовь к нему была бесконечна. Подобно этому, сильное чувство любви заставляло преданных, таких как Рагава Пандит и его сестра Дамаянти, считать, что Шри Чайтанья Махапрабху обычный человек, но при этом их любовь к нему была беспредельна. Из-за переедания обычный человек может страдать от амлапиты, повышения кислотности вследствие нарушения пищеварения. Дамаянти беспокоилась о том, что Шри Чайтанья Махапрабху может заболеть этой болезнью.
Excuse me. Text 20. Sukta kaile se ama a ibeka nashi e snehamane bhavi prabhuda ulasa. Because of sincere affection, she thought that eating a sukta would cure the Lord's disease. Considering these affectionate thoughts of Damayanti, the Lord was very pleased. Из чувства искренней любви она полагала, что в случае недомогания сукта поможет Господу излечиться. Понимая, о чем она думала, когда готовила эти приправы, Господь был очень доволен ею. Priyena sangracha upeksha sanidha upahitam bhakshasi pivarastani Shri Jamna kachid vijahau jala vilam Santihi premni guna navasastuni. The dear lover strung a garland and placed it on the shoulder of his beloved in the presence of her co-wives. She had raised breast and was very beautiful, yet although the garland was tinted with mud, she did not reject it, for its value lay not in the material thing, but in the love. Любимый сделал гирлянду и надел ее на шею своей прекрасной возлюбленной в присутствии ее соперниц. С высокой грудью она была прекрасна. И хотя гирлянда была запачкана грязью, она не сняла ее с себя, ибо ценна не материальная вещь сама по себе, а вложенная в нее любовь. This is a verse from the Kiratarjuniya by Bharavi. Это стих из поэмы Бхарави Кирата Арджуния. Just to give us some kind of understanding of something. Это дает Daniya нам понимание. Mohariya Tandula Gunda Kariya Nadu Bandiyache Chini Paka Kariya. Damayanti powdered coriander and anise seeds together, cooked them with sugar, and made them into sweetmeats in the shape of small balls. Дамаянти размолола семена кориандра и аниса, выварила их в сахарном сиропе и скатала сладкие шарики. So from this chapter we can learn a lot of recipes. Из этой главы мы можем научиться многим рецептам. Sounds like a good one, really healthy. Звучит как очень здоровая штука, эти шарики. Shunti kande nadu ada ami pita kara pritak bandi vistadara kutali bitara. She made sweet meatballs with dried ginger to remove mucus caused by too much bile. She put all these preparations separately in small cloth bags, no plastic. Она также скатала сладкие горошины из сухого имбиря, который уменьшает слизь, вызванную избытком желчи. Все это она разложила по мешочкам из ткани, при этом не используя пластик. Koli shunti, koli shuna, koli kanda ara, kata nama laiba shata, prakara achara. She made 100 varieties of condiments and pickles. She also made koli shunti, koli churna, koli kanda, and many other preparations. How many should I name? Она приготовила 100 разновидностей приправ и маринадов. Там также были коли шунти, коли чурна, коли канда и множество всего другого. Стоит ли перечислять их все? Narikela kanda nadu, ara nadu ganga jala, chira stai kanda vikara, karila sakala. She made many sweetmeats in the shape of balls. Some were made with powdered coconut, others looked as white as the water of the Ganges. In this way, she made many varieties of long-lasting sugar confections. Она приготовила множество сладостей в форме шаров. Там были шары из кокосовой стружки и шары белые, как воды Ганги. Так она приготовила много видов сладостей, которые долго хранятся. Sugar can act as a preservative. You know,
sweets like they call a jam. You get, fruit. It's called preserves because they put a lot of sugar, then the fruit doesn't go bad. Сахар на самом деле сохраняет пищу, как, например, если вы готовите варенье, то благодаря сахару оно не портится. Chirastai Chirasara Mandadi Vikara Amrita Karpura Adi Aneka Prakara. She made long-lasting cheese, many varieties of sweetmeats with milk and cream, and many other varied preparations, such as Amrita Karpura. Она сделала непортящийся сыр, всевозможные сладости из молока и сливок и множество других угощений, таких как Амрита Карпура. Shali Kachuti Danera Atapa Chidakari Nutana Vastrara Bada Kutali Sababari. She made flat rice from fine unboiled shali patty and filled a large bag made of new cloth. Она сделала хлопья из отборного риса шали, высушенного на солнце, и наполнила ими большой мешок из новой ткани. Kateka Chida Kudumkari Kritete Bhajiya Chinapake Nadu Kaila Karpurari Diya. She made some of the flat rice into puffed rice, fried it in ghee, cooked it in sugar juice, mixed in some camphor and rolled it into balls. Из части рисовых хлопьев она приготовила вздутый рис, обжарила его в топленом масле, сварила в сахарном сиропе, добавила камфоры и скатала в шары. Sounds good, huh? Угу. Tasty. Somebody learn all these things. Кто-то должен выучить все эти рецепты. Shali Danyara Tandula Baja Churna Kodiya Vita Sikta Churna Kaila Chini Pakadiya Karpura Marichi Lavanga Elachi Rasavasa Churna Diya Nadu Kaila Parama Suvasa. Powdered fried grains of fine rice, moistened them into powder with ghee and cooked into a solution of sugar. Then she added camphor, black pepper, cloves, cardamom, and other spices, and rolled the mixture into balls, which were very palatable and aromatic. Она размолола поджаренный отборной рис, смешала с топленым маслом и сварила эту массу в сахарном сиропе. Затем, добавив камфоры, черного перца, гвоздики, кардамона и других специй, скатала шарики, имевшие изумительный вкус и аромат. What verse was that? 30. 31. Shali Danyara Kai Puna Pritete Bhajiya Chiri Paka Utkad Ukda Kaila Karpurari Diya. She powdered fine grains of fine rice, moistened the powder with ghee, and cooked in a solution of sugar. Then she added camphor, black pepper, cloves, cardamom, and other spices, and rolled the mixture into balls that were very palatable and aromatic. Она размолола поджаренный отборной рис, смешала с топленым маслом и сварила эту массу в сахарном сиропе. Затем, добавив камфоры, черного перца, гвоздики, кардамона и других специй, скатала шарики, имевшие изумительный вкус и аромат. Kut kalai churna kari grite bajaila chini pake karpurati diya nadu kaila. Another variety of sweet was made with fused peas and were powdered, fried in ghee, and then cooked in sugar juice. Camphor was added, and then the mixture was rolled into balls. Другое сладкое блюдо было приготовлено из вздутого горошка, который потом смололи, обжарили в топленом масле и сварили в сахарном сиропе.
Добавив в эту смесь камфоры, Дамаянти скатала ее в шарики. Kahite na jani nam e janme yahara. Aiche nana bhaksha dravya sahasra prakara. I could not mention the names of all these wonderful edibles. Even in a lifetime, Damayanti made hundreds and thousands of varieties. Мне не хватит жизни, чтобы перечислить все те удивительные угощения, которые приготовила Дамаянти. Их были сотни и тысячи. Raghavera agya ara karena Damayanti dunhara prabhute sneha parama bhakati. Damayanti made all these preparations following the order of her brother Raghava Pandit. Both of them had unlimited affection for Shri Chайтанья Махапрабху and were advanced in devotional service. Дамаянти приготовила все эти блюда по велению своего брата Рагавы Пандита. Они оба питали безграничную любовь к Шри Чайтанье Махапрабху и находились на высшей ступени преданного служения. Ganga Mritika Ani Vastrete Chaniya Panpadi Koriya Dila Ganda Dravya Diya. Damayanti took earth from the Ganges, dried it, powdered it, and strained it through fine cloth, mixed in aromatic ingredients, and rolled it into small balls. Дамаянти собрала глину из Ганги, высушила ее, размолола, просеяла через тонкую ткань, смешала с ароматическими веществами и скатала в шарики. That's Ganges mud. Это глина из Ганги. Patala Mritpatre Danari Bari Arasaba Vastu Bari Vaschara Katali. The condiments and similar items were put into thin earthen pots, and everything else was put into small cloth bags. Приправами и другими подобными лакомствами она наполнила тонкостенные глиняные горшки, а все остальное разложила по мешочкам из ткани. Okay, 1 minute. Haribol? It's finished, and I'm going. You what? No, I'm at Changu. But you said it yesterday, right? Yesterday you asked me and I said, just send it anyway, because I don't know if what's going to happen. And that's what I answered. Because then if they say, I wrote it back to you, if they say that we need the notary, then at least I sent it so we get another day or so. I'm in Chengdu, if you want to come there, but I thought you said it yesterday. Yeah. Yeah. Samanyaya Jali Haite Dviguna Jali Kaila Paripati Kari Sabha Jali Paraila. From small bags, Damayanti made bags that were twice as big. Then with great attention, she filled all the large bags with the small ones. Из маленьких мешков Дамаянти сделала мешки вдвое больше. Затем она очень аккуратно уложила маленькие мешочки в большие. So this is also teaching the proper consciousness for cooking, not just a technique.
Это также обучает нас правильному умонастроению во время готовки, не только техника. Jali Bandi Mohara Dila Agraha Korea Tina Bojari Jali Vahe Krama Korea. She then wrapped and sealed every bag with great attention. The bags were carried by 3 bearers, one after another. После этого она туго запечатала каждый мешок. Эти мешки несли друг за другом 3 носильщика. Sanchepe Kahilun Jalira Vichara Raghavera Jali Bali Vikyati Yahara. Thus I have briefly described the bags that have become famous as Raghavera Jali. Итак, я вкратце описал, что было в мешках, которые преданные называли Рагавера Джали. At Raghava Pandit's house, I said before, they have a display case with samples of many of these things. They're made out of wax or something. They have the name of it and then a picture, not a picture, but a model. Я уже раньше говорила об этом. В доме Рагавы Пандита у него есть такой стенд с образцами таких мешочков. То есть они покрыты воском, и там написано над каждым, что это за мешок. Maybe it's a preserved thing, I don't know. It's fascinating. There's so many. Может быть, это сохранились те мешки, я не знаю, но это удивительно, каково там разнообразие. There's just no limit to what you can prepare, by mixing different things in different proportions. И нет границ тому, что вы можете приготовить из столько разных вещей, разных пропорций. And that's in the material world. What is speaking of the Vaikuntha? Much, unlimitedly more variety of everything. И это только в материальном мире. Что же говорить о Вайкунхе, там, где гораздо большее разнообразие всего? Anyone who studied a little science, mostly everybody gets a little bit in school. There's so much different kinds of light, but our human eye can only perceive like a very small portion. We can't see infrared, we can't see ultraviolet. И любой, кто изучал хоть немножко науку, по крайней мере, в школе нам это все преподают, мы можем знать, что существует очень много видов света, но наши глаза способны воспринимать только определенный вид. Например, мы не можем видеть инфракрасный или ультрафиолетовый. Beyond those, there's much, much more, То есть за тем, что мы можем увидеть, есть гораздо больший спектр цветовой. And sound, we're very limited what pitches. И также звук, наш слух очень ограничен, то есть мы можем очень мало тонов услышать. A dog can hear so much more than we can. Например, собака может слышать гораздо больше тонов, чем мы. They have a whistle for calling the dog, and no one can hear it, only the dog. Есть такие приборы, которыми можно призвать собаку, и кроме собаки это никто не слышит. And one Mataji in Vrindavan, she bought from America one little buzzer that the noise, dogs don't like it. So people that go house to house delivering things, they carry that, and if the dog chases them, they beep that thing, and nobody can hear it, but the dog goes crazy and runs. Одна Матаджи, она купила такой прибор, который сводит с ума собак, и когда люди ходят от дома к дому, и они берут с собой этот прибор, и когда собака начинает лаять, они так его включают, и никто это не слышит, кроме собаки. And she brought that to Vrindavan. It worked really good with the monkeys. И она привезла это во Вриндаван для того, чтобы отпугивать обезьян. Of course, the monkeys are very clever, so they attack from behind. Обезьяны, они очень умные, они атакуют сзади. By the time you know they're there, they already took your glasses. То есть вы не заметите, как они уже забрали ваши очки. But anyway, our perception, our senses are very limited.
Так или иначе, наши чувства очень ограничены. And most people for cooking, they don't use maybe only salt, pepper. И многие люди, когда они готовят, они обычно используют только соль и перец. But I've seen these Indian ladies that are really good cooks. They have so many spices. Но я видел индусские, у них там вообще миллионы специй дома. And they cook according to the weather. И они готовят в соответствии с погодой, According to the mood their husband's in. в соответствии с настроением их мужа. If you have a headache, they cook a certain way. If you have mucus, they cook something that is that. Если у вас голова болит, то они определенным образом, там, если слизь скопилась, то что-то другое. And all of it tastes good. И это все очень вкусно. So, Jalera Upara Munsiba Makara Dwajakara Prana Rupe Jali Rake Ana Tatpara. The superintendent for all these bags was Makara Dwajkara, who kept them with great attention like his very life. К этим мешкам был представлен Макарадваджа Кара, который берег их как зеницу ока. Emate Vaishnava Sabha Nila Chale Aila Taive Jagannath Terase Dina Jala Lila. Thus all the Vaishnavas from Bengal went to Jagannath Puri. By chance they arrived on the day when Lord Jagannath performs pastimes in the water. Так все вайшнавы из Бенгалии шли в Джаганнатха-пури. По воле провидения они пришли туда в тот день, когда Господь Джаганнатха занимается играми на воде. Narendra Jale Govinda Naukate Chadiya Jala Krida Kare Saba Bhakta Gana Nana. Boarding a boat in the water of Narendra Sarovara, Lord Govinda performed his water pastimes with all the devotees. Плавая на лодке по озеру Навендра Саровара, Господь Говинда играл в водах этого озера вместе со всеми преданными. Se Kale Mahāprabhu Bhakta Gana Sange Narendra Aila Dekite Jala Kele Range. When Chaitanya Mахапрабху arrived with his personal associates to see the jubilant pastimes of Lord Govinda at Narendra Sarovar. Шри Чайтанья Махапрабху пришел вместе со своими ближайшими спутниками к Нарендра Сароваре, чтобы полюбоваться блаженными играми Господа Джаганнатхи. Se Kale Aila Sabha Godera Bhakta Gana Narendrate Prabhu Sange Aila Milana. At the same time, all the devotees from Bengal arrived at the lake and had a great meeting with the Lord. В то же самое время преданные из Бенгалии тоже достигли озера Нарендра Саровара, и на его берегах произошла их встреча с Господом. Bhaktagana Padayasi Prabhuda Charane Uttana Prabhu Sabare Kaila Alingane. All the devotees immediately fell at the lotus feet of Sri Chайтанья Махапрабху, and the Lord lifted and embraced every one of them. Все преданные тотчас пали ниц у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь поднял их и каждого обнял. Gaudiya Sampradaya Sabha Karina Kirtana Prabhuda Milane Ute Premera Kandana. The Gaudiya Sampradaya, consisting of all the devotees from Bengal, began congregational chanting. When they met the Lord, they began to cry ecstatically, loudly, in ecstatic love. Все бенгальские преданные Гаудия Сампрадая вместе стали петь святое имя. При встрече с Господом они громко заплакали, охваченные экстатической любовью. Jala Krida Vaja Gita Nartana Kirtana Maha Kolahala Tere Shalile Kelana. Because of the pastimes in the water, there was great jubilation on the shore,
with music, singing, dancing, chanting, creating a tumultuous sound. Пока Господь занимался своими водными играми, толпа преданных на берегу, охваченная ликованием, шумела, играла на музыкальных инструментах, громко пела и танцевала. Gaudiya Sankirtanayada Dunamiliya Maha Kolahala Ila Brahmanda Bhariya. Indeed, the chanting and crying of the Gaudiya Vaishnavas mixed and created a tumultuous sound vibration that filled the entire universe. Пение и плач Гаудия Вайшнавов слились в оглушительный шум, заполнивший всю Вселенную. Sabha Bhaktalana Prabhu Namilena Jale Sabha Lana Jala Krida Korena Kutahale. Shri Chaitanya Mахапрабху entered the water with his devotees and began his pastimes with them in great jubilation. Шри Чайтанья Махапрабху вошел в воду со всеми преданными и стал в великом восторге предаваться играми вместе с ними. Prabhuda e Jala Krida Dasa Vrindavana Chaitanya Mangale Vistadi Kariye Chana Vanana. In Chaitanya Mangal, now known as Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur has given a detailed description of the activities the Lord performed in the water. В своей Чайтанья Мангале, ныне известной под названием Чайтанья Бхагавата, Вриндаван Дас Такур подробно описал, что делал Господь, когда входил в воды озера. They had splashing contests and all kinds of things. Они там брызгали, соревновались, такие вещи. Playing like children. Играли как дети. When I first went to Mayapur, we would do that in the Ganga, but now then there was no current. Now it can't do it. Когда я впервые поехал в Майяпур, мы таким образом игрались в Ганге, но сейчас там очень большое течение, и уже тяжело так плескаться. Puna iyan varnile punarika haya vyatar likana haya ara ganta budaya. There's no use in again describing here the activities of the Lord. It would simply be repetition and would increase the size of this book. Нет нужды еще раз описывать здесь эти игры Господа. Это будет простым повторением и только увеличит объем книги. Jalila Kari Govinda Chalila Alaya Nitya Ganalana Prabhu Gela Devalaya. After concluding his pastimes in the water, Lord Govinda returned to his residence. Then Shri Chaitanya Mахапрабху went to the temple, taking all his devotees with him. Закончив игры на воде, Господь Говинда вернулся в свою обитель. После этого Шри Чайтанья Махапрабху вместе со своими преданными отправился в храм. The deity referred to herein as Govinda is called the Vijay Vigraha in the temple of Jagannath. When there is a need to take Jagannath somewhere, the Vijay Vigraha is taken because the body of Jagannath is very heavy. The Vijay Vigraha in the Jagannath temple is known as Govinda. For the pastimes of Narendra Sarovara, the Vijay Vigraha was carried there instead of Lord Jagannath. And that's a two-armed form of Krishna. It's not a Jagannath form. Божество, которое здесь именуют Говиндой, выполняет роль Виджая Виграхи в храме Джаганатхи. Когда нужно вынести Джаганатху за пределы храма, для этих целей используют особое мурти, называемое Виджая Виграхой, поскольку тело самого Господа Джаганатхи очень тяжелое. Виджая Виграха в храме Джаганатхи носит имя Говинда. Для игр на Нарендра Сароваре выносят именно Виджая Виграху, а не самого Господа Джаганатху. И эта двурукая форма Господа, она не похожа на форму Джаганатха. Jagannatha Deki Punak Nija Gade Aila Prasāda Anana Bhakta Gane Kaho Yaila. When Chaitanya Mahaprabhu returned to his residence after visiting the temple of Jagannath,
he asked for a large quantity of Lord Jagannath's prasadam, which he then distributed among his devotees so they could eat sumptuously. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вернулся к себе после посещения храма Джаганатхи, он попросил принести большое количество прасада Господа Джаганатхи и досыта накормил им преданных. Ishta Goshti Sabalana Kata Chana Kaila Nija Nija Purva Vasaya Sabaya Pataila. After talking with all the devotees for some time, Chaitanya Mahaprabhu asked them to occupy the individual residence in which they had lived in the previous years. Побеседовав с преданными в течение некоторого времени, Шри Чайтанья Махапрабху попросил их поселиться там же, где они жили в предыдущем году. Govinda Tani Raghava Jali Samarpila Bhojana Grihara Kone Jali Govinda Rakila. Raghava Pandit delivered the bags of eatables to Govinda, who kept them in the corner of the dining room. Рагава Пандит передал мешки со снедью Говинде, который сложил их в углу комнаты для принятия пищи. Purva Vatsarara Jali Agada Kariya Dravya Badi Badi Rake Anya. Govinda thoroughly emptied the bags from the previous year and kept them in another room to fill them with other goods. Говинда опорожнил мешки, оставшиеся с предыдущего года, и держал их в другой комнате, чтобы использовать их для хранения других продуктов. Ada Dina Mahāprabhu Nija Gana Lana Jagannatha Deki Lena Shayot Tane Yana. Next day, Sri Chaitanya Mahaprabhu went with his personal devotees to see Lord Jagannath when Lord Jagannath arose early in the morning. Утром следующего дня Шри Чайтанья Махапрабху отправился вместе со своими близкими преданными, чтобы увидеть, как Господь Джаганатх пробуждается ото сна. Veda Sankirtana Tahan Aramba Karila Sata Sampradaya Tabe Gaite Lagila. After seeing Lord Jagannath, Chaitanya Mahaprabhu began his all-encompassing Sankirtan. He formed 7 groups, which then began to chant. Увидев Господа Джаганатху, Шри Чайтанья Махапрабху начал свою всеохватывающую санкиртану. Он составил из преданных 7 групп, и они стали петь святое имя. For an explanation of Veda Sankirtan, one may refer to Антья-лила, chapter 11, verse 215 to 238. Объяснение слов Беда Санкиртана дается в Антья-лиле 11.215-238. Sata Sampradaya Nichakari Sata Jana Advaita Acharya Ara Prabhu Nityananda. In each of the 7 groups was a principal dancer, such as Advaita Acharya or Lord Nityananda. Каждая из 7 групп был главный танцор, как, например, Адвайта Ачарья или Господь Нитьянанда. Vakweshwara Chutananda Pandit Shivas Satyaraja Kana Ara Naraharidas. The dancers in the other groups were Vakreshwara Pandit, Chutananda Pandit, Srivas Chutananda, Pandit Srivas, Satyaraj Khan, and Naraharidas. В других группах танцевали Вакрешвара Пандит, Ачутананда, Шивас Пандит, Сатьярадж Хан и Нарахаридас. Sata Sampradaya Prabhu Kodina Brahmana, Mora Sampradaya Prabhu Aiche Sabharamana. As Chaitanya Mahaprabhu walked from one group to another, inspecting them, the men in each group thought, the Lord is within our group. Шри Чайтанья Махапрабху переходил из одной группы в другую, наблюдая за происходящим, и преданные в каждой из групп думали: Господь вместе с нами. Sankirtana Kolahale Akasha Vedila Sabha Jagannatha Vasi Deki Teaila. The congregational chanting made a tumultuous roar that filled the sky. All the inhabitants of Jagannath Puri came to see the kirtan.
Оглушительный звук совместного пения святого имени наполнил все небо. Посмотреть на киртан пришли все жители Джаганатпури. Jure deke, Nijagana lana, Raja Patni Sabha deke, Atali Chadiya. Accompanied by his personal staff, the king also came and watched from a distance, and all the queens watched from the elevated parts of the palace. Туда же пришел и царь со своей свитой и стал смотреть издалека, а все царицы наблюдали происходящее с верхних этажей дворца. Kirtana atope pritivi kare talamala, Hari dvanvi kare loka, Vaila kolahala. Due to the forceful vibration of the kirtan, the entire world began trembling. When everyone chanted the holy name, they made a tumultuous sound. От звука киртана содрогалась земля. Все люди пели святое имя, и звук их пения был громоподобным. Emata kata chana karaila kirtana, apane nachite tabe prabhura hailamana. In this way, the Lord had congregational chanting performed for some time. Then he himself desired to dance. Так в течение некоторого времени Господь и преданные пели святое имя, а затем Господь пожелал танцевать. Sata dike sata sampradaya gaya bhajaya majje maha prema veshe nachi godaraya. The 7 groups began chanting and beating their drums in 7 directions. And Chaitanya Mахапрабху began dancing in the center in great ecstatic love. 7 групп преданных стали петь и бить барабаны с 7 сторон, а посередине Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный великой экстатической любовью, начал танцевать. Udiya pada Mahāprabhu mane smriti haila swarupere se pada Antya-lila. Chaitanya Mahaprabhu remembered a line from the Orisen language and ordered Swarup Damodar to sing it. Шри Чайтанья Махапрабху вспомнил строку из песни на языке Ория и велел Сварупе Дамодаре петь ее. Jaga Mohana Parimunda Yao. Let my head fall at the feet of Jagannath in the Kirtan hall known as Jagamohan. Пусть голова моя припадет к стопам Джаганатхи в зале для киртанов, известном как Джага Мохана. E pare nicha karena parama aveshe sabha loka chadike prabhu prema jale base. Simply because of this line, Chaitanya Mahaprabhu was dancing in greatly ecstatic love. People around him floated in the water of his tears. Просто слушая эту строку, Шри Чайтанья Махапрабху танцевал, охваченный великой экстатической любовью, а все люди вокруг него плавали в его слезах. Bol bol bolena Prabhu Shri Bahu Tuliya Haridanvi Kare Loka Anande Basiya. Rising his 2 arms, the Lord said, chant, chant, floating in transcendental bliss. The people responded by chanting the holy name of the Lord. Воздев руки к небу, Господь восклицал: «Пойте, пойте!» Погрузившись в трансцендентное блаженство, люди отвечали ему пением святого имени Хари. Prabhupadi Murchayaya Shvabasa Nahi Ara Achimbite Ute Prabhu Koriya Hunkara. The Lord fell to the ground unconscious, not even breathing. Then he suddenly got up and made a loud sound. Лишившись чувств, Господь упал на землю бездыханный, и потом вдруг с громким возгласом вскочил на ноги. Okay, we'll stop there. Getting too excited. So again, we have to thank everybody. Спасибо всем, что пришли.